Hi guys, how are you all? Today we are going to discuss a very important topic in law of torts, that is law of master and servant or vicarious liability. In this video we are going to discuss the definition, the principles of master's liability, and what are the essentials for the rule of master's liability and master's non-liability. First of all, let's see what is vicarious liability. In general, a person is responsible only for his own acts, but there are exceptional cases in which the law imposes on him vicarious responsibility for the acts of others, however blameless himself. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ആക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ലയബിൾ ആക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ബട്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസിൽ ഒരാൾ എത്ര തന്നെ ബ്ലെയിംലെസ് ആയാലും ലോ ആ വ്യക്തിയിൽ വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി എ മാൻ ഈസ് ഹെൽഡ് ലയബിൾ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ആക്ട്സ് ഓൺലി. But under the principle of vicarious liability, a man is liable for the acts of others also. So, law of master and servant is nothing but vicarious liability only. A master is liable for the wrong done by his servant in the course of employment. അതായത് കോഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സെർവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു റോങ് നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ലയബിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സെർവൻറ്റ്. എ മാസ്റ്റർ ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ ദ റോങ് ഡൺ ബൈ ഹിസ് സെർവൻറ്റ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. Now let's see principles of master's liability, or the basis of the rule of master's liability. There are three principles for master's liability, that is for making the master liable for the acts of the servant. Since all these are Latin maxims, my pronunciation is not going to be correct. So I am not going to read the first two principles. The third one is Respondeat Superior. Okay. So these are the three principles for master's liability. First principle means the ratification or approval of an act relates back to the date when the act was actually done. ഒരു ആക്ടിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ആക്ച്വലി ആ ആക്ട് നടന്ന ദിവസത്തേക്ക് റിലേറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സെർവൻ്റ് ഒരു ആക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സെർവൻ്റ് ചെയ്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലേറ്ററായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ മാസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെർവൻ്റ് ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ആ ഒരു ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിലേക്ക് ആ അപ്രൂവൽ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടും. The ratification or approval of an act relates back to the date when the act was actually done. In other words, we can say if a person approves an act of another, then the person giving the approval is bound by such act. ഒരു വ്യക്തി ഇനിയൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ആക്ടിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഈ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി, അതായത് നമ്മുടെ കേസിലെ മാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹം ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ സച്ച് ആക്ട്. ആ ഒരു ആക്ടിൽ ബാധ്യതയുള്ളവനായി തീരും. For example, if an act is done by a servant and if it is approved by the master, then the act is deemed to be done by the master himself on the day the servant had committed the act. ഒരു സെർവൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ആ സെർവൻറ്റിൻ്റെ മാസ്റ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കപ്പെടും? ഇറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ഡൺ ബൈ ദ മാസ്റ്റർ ഹിംസെൽഫ്. ആ ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ആ സെർവൻ്റ് അത് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റിൽ ഈ മാസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ആ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കണക്കാക്കപ്പെടും. Now the meaning of second principle. Second principle means he who does an act through another does it himself.
or he who acts through another is deemed to act in person. In such a case, the person authorizing is liable not only for the act actually authorized but also for its direct consequences. So, second principle എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ത്രൂ അനദർ പേഴ്സൺ മറ്റൊരാൾ മുഖേന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കപ്പെടും? ഈ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹു ആക്ട്സ് ത്രൂ അനദർ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ആക്ട് ഇൻ പേഴ്സൺ. മറ്റൊരാൾ മുഖേന ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അയാൾ തന്നെയാണ് ആ പേഴ്സണലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് കണക്കാക്കപ്പെടും. In such a case, the person authorizing is liable not only for the act actually authorized but also for its direct consequences. So, ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ ഓതറൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓതറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓതറൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഈസ് ലയബിൾ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ആക്ട് ആക്ച്വലി ഓതറൈസ്. അയാൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കാര്യത്തിന് മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ലയബിൾ ആക്കപ്പെടുന്നത്, പിന്നെയോ ഫോർ ദ ഡിറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ്, ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഡിറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസിനും ഈ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ, മറ്റൊരാളെ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സൺ ലയബിൾ ആക്കപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Now, the third principle, Respondeat Superior. It means let the superior be responsible. Let the superior be responsible, or let the principal be liable. That is the meaning of Respondeat Superior. All acts done by the servant in the master's business are deemed to be the acts done by the master. ഒരു മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സെർവൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു മാസ്റ്ററിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ സെർവൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. മാസ്റ്റർ ലയബിൾ ആക്കപ്പെടും. വൈ? സിൻസ് ദ മാസ്റ്റർ ഈസ് റിച്ച് ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബെയറിംഗ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റി. സോ ഒരു ടോട്ടിൽ സെർവൻറ്റ് എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യലി വീക്കാണ്. റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കും? ദ മാസ്റ്റർ. സോ since the master is rich and capable of bearing the civil liability and paying the compensation, he is made liable for all the activities of the poor servant who is financially weak to pay compensation to the injured party. So far we have discussed vicarious liability or law of master and servant, definition, and principles of master's liability. There are 3 principles. First principle means the ratification or approval of an act relates back to the date when the act was actually done. In other words, we can say if a person approves an act of another, then the person giving the approval is bound by such act. Meaning of second principle, he who does an act through another does it himself, or he who acts through another is deemed to act in person. And in such cases, the person authorizing is liable not only for the act but also for its direct consequences. Then third principle, Respondeat Superior, which means let the principal be liable or let the superior be responsible. By this principle, all acts done by the servant in master's business are deemed to be the acts done by the master. Now, essential conditions of the rule of master's liability. What are the essentials for the rule of master's liability? There are 3 essentials for the rule of master's liability. Number 1, the relationship of master and servant should exist between the defendant and the actual wrongdoer. Number 2, the tort must be committed by the servant while he was engaged in the course of employment of the master. Number 3, the master is not liable for the torts of an independent contractor. These are the 3 essentials. ഡിഫൻഡൻറ്റിനും ആക്ച്വൽ റോങ് ഡൂവറിനും നടുവിൽ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സെർവൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇരിക്കണം. പിന്നെ കോഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലായിരിക്കണം സെർവൻറ്റ് ഈ ടോട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 3, ജനറലി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടുകൾക്ക് മാസ്റ്റർ ലയബിൾ ആക്കപ്പെടുകയില്ല ജനറലി. ബട്ട് ദർ ആർ 5 എക്സെപ്ഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. Now, master's non-liability.
Under the following three cases, the master is not liable for the tort committed by his servant. What are they? Number one, when the master has temporarily lent his servant to another person, then the master is not liable for torts committed by the servant during the employment of the other person. Number two, when the master is obliged by law to employ a particular person as his servant, then the master is not liable for torts committed by such person. Number three, when the relationship between master and servant is of government and government employee, then the government is not generally liable. മാസ്റ്റർ തൻ്റെ സെർവൻറ്റിനെ ടെമ്പററിലി മറ്റൊരാൾക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ലയബിൾ. വെൻ ദ മാസ്റ്റർ ഈസ് ഒബ്ലൈജ്ഡ് ബൈ ദ ലോ കൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരാളെ സെർവൻ്റായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ മാസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ലയബിൾ. ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സെർവൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്കും നടുവിലുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the government is not generally liable. Exceptional cases ഉണ്ട്, but not generally liable. The government is not generally liable.